chairman of Fintale, probably to announce the final results. West Coast region, Molbe, Alon, different Duta Bakele. So people be interested to know election lata nyami Jefana. So I think we can't wait to see the chairman appear again. Abaraka Bake, Amadou Kante, Abaraka Bake, Mamad Bay Garme, Mam GB, Aning Ngeta. Ningkata na kibati ngalbi kontong ngal kontong somanda na gurom na goro kiamano fela fota ne bar min kumata bedara wala ko ka fare kal bismillah ko tan ka fele munta na platform oto ka tilto kal jayi ale taro min ken fe pour ka je ka do woni sonandi e moy roni jero la fanala men ko wala kumayata bar kiamano fela nata nan say bawo dal be fota le pareta la clean wolto je wala kata west coast fele say ni temena kiamano bina sira pour kana west coast ta fana fo. All right, Barka Bake, thank you very much. So we have seen the chairman has seated, and we would not do much for now. We just allow cross over to the IEC to follow the final path of this all long process of the announcement of the results of the May 20 Chairperson and Mayoral election. So that will be the final announcement. Eventually bringing us to the end of this whole long process, and let's cross over to the IEC now and follow the chairman. This goes because the whole migrating, once they are here. So now we will just proceed with the declaration for West Coast region. Welcome, Chairman. Thank you. To the result of results, I am Chairman of the Electoral Commission, hereby notice the total number of votes given each candidate in the chairman election of the May 2014 to the Federal Council is as follows. Gambia, PPP, 2,023 votes, 2023. Yahya Independent, 1,341 votes, 1341. Citizen, MPP, 52,409 votes, 52429. Amadou Mandancham, Independent, 1,401 votes, 127. Yahya Jammeh, UDP, 77,906 votes, 77946. Ahmad Independent, 6,700 votes, 6718. Salim Jammeh Independent, 1,000 votes, 1022. Ibrahim Saleh Independent, 24,508 votes, 24558. Baisi Jammeh Independent, 1,403 votes, 1183. 1183. There were 11 invalid votes. The result was another out of the individual area. This was witnessed and endorsed by Mayoral, agent for UDP, Ibrahim Diba, agent for UDP, Yahya Jammeh, agent for NPP, agent for Ghana, agent for GMA, Amad Badar, agent for PPP, Mustafa Jabbar, agent for PPP. Having received the high number of votes in the Federal Council's Chairperson election of 28 May 2023, Yahya Jammeh has been duly elected as Chairman of the Federal Council. Date 28th of May, signed Alimani Chairman. Thank you very much, Mr. Chairman. And as announced by Chairman Ali Omar
Jai. These are the results for Brikama Area Council, and it reads as follows. Jaina Baba, PPP, 2,023 votes, 2023 votes. Yanku Baba, Independent, 1,341 votes, 1341. Sidi Sharif Cisse, MPP, 52,429 votes, 52429. Amadou Mukhtar Cham, Independent, 1,127 votes, 1127. Yankuba Dabo, UDP, 77,946 votes, 77946 votes. Ahmadu Jite, Independent, 6,718 votes, 6718 votes. Salim Jalo, Independent, 1,022 votes, 1022 votes. Ibrahim J.S. Sane, Independent, 24,558 votes, 2455. Well, viewers, as I have just mentioned, all that we were waiting is to hear the final results. So let's return to the IEC. The chairman is still making some statement. Is he ready over there? He will give a signal when he is gone. Once again, these are the results for Brikama Area Council as announced by Chairman Ali Mohamed Jai, and it reads as follows. Jaina Baba, PPP, 2,023 votes, 2023 votes. Yanku Babao, Independent, 1,341 votes, 1341 votes. Sidi Sharif Cisse, NPP, 52,429 votes, 52429 votes. Amadou Mukhtar Cham, Independent, 1,127 votes, 1127 votes. Yankuba Dabo, UDP, 77,946 votes, 77946 votes. Ahmadu Jite, Independent, 6,718 votes, 6718 votes. Salim Jalo, Independent, 1,022 votes, 1022 votes. Ibrahim J.S. Sane, Independent, 24,558 votes, 24558 votes. Baisi Sawo, Independent, 1,183 votes, 1183 votes. There were 11 invalid votes. The results were certified by Anthony Robert Seka, returning officer in the Brikama administrative area. These results were witnessed and endorsed by Mamadou A. Sar, agent for UDP, Dr. Demba Sabali, agent for Ibrahim Diba, agent for UDP, Lamin Yahya Jammeh, agent for NPP, Ijatu Jalo, agent for GFA, Aminata MR Bajan, agent for PPP, and Mustafa Jabang, agent for PPP, having received the highest number of votes in the Brikama Area Council's chairperson election of 20th May 2023.
Yankuba Dabo has been duly elected chairman for Birkama Area Council dated 28 May 2023, signed Chairman Ali Mohammed Jai. Okay, thank you very much, Chairman. Thank you very much, Umi. And that's it for the results for the local government elections 2023. I thank you all. Okay, merci. All right, so that is the final announcement. No further comments there from the IEC chairman. You know, like the communication director have said, that this is the end of the results across the country. Like I mentioned earlier, Yankuba Dabo of the UDP has emerged as the winner with 77,946 vote, 77,946 vote. So he's the overall winner, and we will come back to the entire process from since we started yesterday. But just let me allow my colleagues quickly to come back to the figures, and we will get to our reporter also at the IEC, Maria Macham, to finally wrap up with her, and then we would of course call it a day. Yes, Nene. Finally, West Coast region, Molbe, the stakes were very high. Especially the you know, expectations were the race is going to be between mainly three people. You know, Yankuba Dabo, who's the eventual winner, of course, and Sidi Sirif Sise of the NPP, and Ahmed Jita, the independent. But we have seen, you know, Ibrahima Jammeh, you know, surprisingly scoring a very good number, over 24,000. You know, so that's quite very interesting. So, what was your take, and West Coast finally UDP fanam win? Baraka bake Amad Kante nintemena kamobe konton katanda lako albe fanna minto walekata Eyeafrica TV la kibara bunda te damel ko kibaro janjandi aninka molu tentuke jayi tumo mene ben fe bari Amadou Niajibe walatna onda denka min foko crowd nin crowd da malum deni safuno ko karnin karnom bara at the end of the day crowd ning will become more windy because mo jama kata crowd to at the end of the day will become kate fay comme abanyame ban Niajibe nin tembenna katandala ko kibar bunda IEC announcement min fintin nan kabonang West Coast min kata Birkama bankoti katandi ko kabo kallaji kata fo lameng saloto min mu resource nin tembenna haymaro min finta fanna kate min fayta UDP ya min londi min kata Yankuba Daboti mi yalon ko ataro UDP la candidate to carte kese wuli taw warwula anin warwula keme kononto tan nani anin carte kese woro ay wole soto Sirif Sise mi yalon ko MPP mi londi carte kese wuli tallulu anin fula carte kese keme nani muang anin kononto ay wole soto wo fannala Ibrahima JS Sane mi yalon ko independent candidate lom kawana Noto Alliance carte kese wuli muang anin nani kemelulu tallulu anin carte kese sey ay wole soto Yankuba Baro mi yalon ko atafanam independent candidate carte kese wuli killing keme saba tan nani anin carte kese killing ay wole soto Amadou Mutar Cham mi yalon ko afanam independent candidate carte kese wuli killing keme muang anin warawula ay wole soto Jenaba Ba mi yalan ko PPP la candidate olom atelom musu fula nyawte mi lota banko kan carte kese wuli fula carte kese muang anin saba ay wole soto Salihu Diallo mi yalan ko fanam independent candidate olti carte kese wuli kileng carte kese muang anin fula ay wole soto Amadou Jite mi yalan ko ate fanamu independent candidate olti ate ministre wala kala carte kese wuli woro keme woro la tang anin sey ay wole soto Baisi Sao lom Baisi Jao ay min soto wolom independent candidate fanati Baisi Jao ay independent candidate lom mi an ko fana min soto fanala wala kata karse kese wuli killing keme killing tansei anin saba akamta ko ay si min declare word la do katani ko be kala siran tioti fo sanji nane wala sanji lul nala wolom yankuba dabote mi yalon ko atlom UDP la candidate All right, Abarka Bake, thank you very much. So, Mohammed,
daanaka wateef yàgg na ci ndong ni ko gars yi di waxee West Coast lañ doon xaar mooy Brikama foofu tamit ay si fesal nañ naka la yëf yi tëddee waaye dafa mel ni UDP ñoom ñoo fa teg loxo. waaw wax nga dëgg Amadou di nuyuwaat rek mbokk yi noonu la demee foofu nga xam ne mooy ci West Coast moo doonoon gox bi nga xam ne moo war a wala sax moo ndar képp li nga xam ne mooy jongante yi ci atum 2023 su ko defee rek xanaa ñu gaawantu tënk li nga xam ne mooy njuréef yi fa tukkee muy risol si foofee ca Brikama administrative area muy gox bu Brikama Sidi Sirif Cissé di nga xam ne moom la NPP taxawal foofu moom mi ngi am juróom fukki junni xob ak ñaar yu toftal ñeenti téeméer rek ñaar fukk ak juróom ñeent ki nga xam ne mooy Yankuba Dabo UDP taxawal ko mu am juróom-ñaar fukki junni xob ak juróom-ñaar yu toftal juróom-ñeenti téeméer rek ñeent fukk ak juróom benn ki nga xam ne moom indépendant la di Ahmadou Jité moom daal dina am juróom benn junni yu toftal juróom-ñaari téeméer rek fukk ak juróom ñett Jaynaba Ba ki PPP taxawal foofee ca Brikama Area Council moom mu am ñaari junni xob ak ñaar fukk ak ñett Baye si Sawo di ab independent moom itam daal di am junni ak téeméer rek juróom ñett fukk ak ñett ki nga xam ne mooy Amadou Mokhtar Thiam moom it di independent am junni ak téeméer rek ñaar fukk ak juróom ñaar Saliou Diallo moom itam di independent daal di am junni ak ñaar fukk ak ñaar ki nga xam ne mooy Ibrahima JS Sané moom itam di independent daal di am ñaar fukki junni ak ñeenti xob yu toftal juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett Yankuba Baro moom itam di independent daal di am junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay xob Amadou ni nga ko waxee candidate bi nga xam ne moom la UDP taxawal di Yankuba Dabo moo daal di jël raw gàddu gi foofi ca fa nga xam ne mooy Brikama Area Council nii la njuree fi tëddee foofu. a jarama Mohamed no wayni tun ha joni musidɓe kamwaɗo wondiɗo waɗo darde Eyeafrica TV ko election coverage night gila hanki meɗen wani on ɗo ko min habbino kon wayla ko fof habbino ko ɗum woni Brikama area on kadi ɓe haalna yimɓe honno élection on walore AIC joni joni ɓe holliri honno résolution ji ɗi walori ɗon e Brikama West Coast region Brikama UDP candidate maɓɓe Yankuba Dabo ko kanko gagni kanko heeɓi carte guluji 97 temeɗɗe jeenayyi capannayyi e jeegoo carte ko ɗum o heeɓi Sidi Sirif Cissé MPP kamɓe candidate maɓɓe on ko heeɓi ko guluji 52 temennayyi e nogay e jeenayyi carte Ibrahima JS Sagna manɗa hoorema kanko ko independent o dari o heeɓi guluji nogay e nayyi temeɗɗe joyyi capanɗe joyyi e jeetati Yankuba Baro kanko kadi ko independent kanko heeɓi ko carte wulure temeɗɗe tati e capannayyi e goho Amadou Mokhtar Thiam kanko kadi ko independent o dari kanko heeɓi ko carte wulure kanko kadi temedere nogay e jeeɗiɗi Saliou Diallo kanko kadi ko independent kanko ko carte wulure e nogay ɗiɗi e ɗiɗi Ahmed Jité independent candidate kanko heeɓi ko carte guluji jeegoo temeɗɗe jeeɗiɗi e sappo e jeetati Baye si Saho kanko kadi ko independent kanko heeɓi carte wulure temedere capanɗe jeetati e tati ko noon élection o walori e nder West Coast region so eventually o manɗa hoorema ko Yankuba Dabo UDP ko kanko gagni élection on ko ɗum ɗon haade yimɓe fof habbino gila Banjul ha Basse fof joni laaɓi anda ko homɓe gagni min artay e result ji ɗin fof honno walori wayni kadi nder Brikama ko UDP candidate maɓɓe on gagni kanko ni Yankuba Dabo min innamo congratulations hettiɓen kadi min naɓe hardlock min yiltoto AIC Mariama Thia bala mi ara nene Bojang ora e Sara Hulle o jonanen kadi result ji ɗi nden min waɗa generalize just to round up finally let's return back to the AIC and speak to our reporter Mariama Cham. She is standing by for finally to link us. MC, good morning and well, congratulations, and should I say also thank you for coming through once again. It has been a long journey, but together, and once again we have made it. The final results have been just announced by the IEC in the West Coast region, or in Brikama administrative area to be precise.
yes, if you can come back on the results, and of course, the overall situation right now, I think everybody might have started living already. Yes, Amadou, it has been a rigorous day, we can say, and also a rigorous night. Like I said, the results has been announced already. So it appears that UDP have won in that result also. Their candidate, Yankuba Dabo, has emerged as the winner. Like I said earlier, it has been, I could not get you clearly, it has been a rigorous election process for the media, and it has been also a rigorous night, you know, spending the night here just to wait for the results to be finally declared by the IEC as the way it should be. And the final one was the Berkama Area Council, which, you know, which came this morning, just few minutes ago, 20 minutes ago, before it was actually announced. So they were waiting for the Berkama Area Council results to get to the premises of the IEC. That is why, you know, it took that long for the IEC to declare the winner. But according to the reports as well, Yankuba Dabo of the United Democratic Party just briefly has been declared the winner, and you know, he's the chairman of the Berkama Area Council with 77,946, you know, against Sirif Cisse, the NPP candidate, who pulled out 52,429 votes. So looking at the overall results of this election, it's like it's a 4-4 because the NPP had 8 candidates who were contesting for these seats, and also the United Democratic Party had 8 as well. But looking at the final results, the United Democratic Party had 4, and also that of the National People's Party of President Adama Barrow also pulled out 4 seats. Quite very interesting, MC. Like you have mentioned, they are tight in the overall results, but the stakes were very high, especially within the Greater Banjul area. We were from the councillorship election not long ago, and it was more or less the same. UDP dominated the Greater Banjul area, and MPP won and the upcountry, and it appears it has been the same. So it looks like UDP have you know, maintained their feet on the within the Greater Banjul area, and MPP also did the same in the upcountry. So you know, what's your final take on the entire electoral process? And I know there'll be more analysis. And what is the environment also like right now at the IEC? I think this is one of the most interesting elections in the country. It could be attested by everyone, and it was a very important election for both the opposition and also the incumbent, which is the United Democratic Party. And it is also known that they have maintained their incumbency throughout the councillorship elections, and coming through on yesterday's election, which is the mayoral, because they have secured the most interesting places, which is KMC, Banjul, West Coast region, also LRR, just like the way they maintained in the councillorship except Banjul. So it was really an interesting election for that matter. And currently at the IEC here, people have started parking their stuffs, and also journalists have started leaving the premises of the IEC. And then the chairman has already left, because immediately after the results were announced, the final results, his car was just at the corner, stood by waiting for him, and he left. He was the first person who left the premises. So yeah, this is the environment right now. So everybody is trying to go home and then relax, because it was a very, very tough
tough night for not only for the journalists but also for the election officials as well, and also the observers, both national and international, and also the people as well. Even though there was like social media reports, but many people were just waiting for the IEC to declare the final results, and IEC has done that, and everybody now knows who won what and who is sitting in what area council and who has what. So I think the final part, the most interesting part is left with the political parties because they are the only ones who can tell whether they're contented or they're not, or they're happy or they're not, because the results has been declared and Gambians have decided. So it is left for them now to do the needful and then make sure that they follow their promises during their campaign. But finally, Gambians have decided. Absolutely, MC. Gambians have decided in the way they wanted it to be. And yeah, like you said, it has been a long process, and we really want to keep you long. We want to thank you so very much, and once again, job well done. But, you know, you have said it all basically. MPP have 4 seats and UDP 4. But I don't know which party would be the happiest here, despite they're tired of. But I know that I will leave it to the viewers to say. I know the celebrations might have already started in some areas. Or, you know, we have seen also videos on social media. Others have, in fact, jubilated since yesterday because after they have already known what has been the outcome of the election. So thank you. MC ñu bàyyi rek nga conclude tagato mbir mi jeex na lu ñu doon xaar mooy West Coast eventually xam nañ tamit foofu UDP ñoom ñoo ko win nga tënk rek gërëm la sant la ci liggéey bi ak masawlo coono xam naa beneen yoon incha allah na ñu xaar la yàlla may ñu fekkee beneen election cycle nga war ñoo nekkal foofu ci IEC incha allah ñu bàyyi la nga tàggatoo. Amadou jërëjëf lii nekkoon na élection boo xamante ne élection bu amoon solo la fii nii si réewi Gambia nit ñi tamit génn nañ wane seen boppa wane nañ tamit kan lañ bëgg mu toogal leen seen area council si maanaam seen vote si wane na ni diw ak diw lañ bëgg ñu toogal leen seen area council si soo seetee li nga xamante ne mooy candidate si NPP ñoo amoon nañ 8 maanaam juróom-ñetta li nga xamante ne tam ñooy United Democratic Party ñoom tam amoon nañ juróom-ñetta waaye su gisee results yi nga xam ne ñoom ñaar yëpp maanaam ñaari parti ku nekk 446 nga am mu nekk loo xamante ne lu am solo la di la gërëm rek Amadou lii la liñ fi amaloon fii si IEC di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñu ngi toogoon seen kër yi throughout the night duñu seetaan pour ñu indi leen xibaar yu óor comme ni ko Eyeafrica di defee di leen gërëm yéen tamit yéen mi nga xamante ne yéen a nekk tamit si studio bi foofu noonu Amadou amuñ seen fay lii lañ fi amaloon fii si IEC ma delloo la kàddu gi. MC ñu gërëm la yow it beneen yoon ak team bi nga àndal yow ak Basseni ak gars yi di la wax thank you very much ñu bàyyi la léegi nga dem noppaleku thank you very much suñ MC Mariama Thiam moom moo ñu nekkaloon IEC depuis démba ba léegi ñu mu nekk jigéen bu man góor taxawaay bi am solo bu baax ñu ngi ko jaajëfal ak team bu mu àndal foofu ci IEC mu doon lu am solo nee na Sambe Bulala results were announced in Sarahule, and then eventually we tried to round up the entire process. It was a very rigorous process, but eventually we have made it. So in Brikama, Yankuba have also won in that area. Thank you very much, Amadou Kante, MC Baraka Bake, Hotnana Noir City, Maren Soninko, Oda Fuina Eyeafrica TV, Otina Kala Kaujam, Anya Kota Gilai, Soronga Nitahunu, Igani, Watenga, Aga Haine Ho, Kabar Kugarin Mombe, Ogar Kabara Kebe, Kitana Grip Kama, Area Council, Kenya ni Brikama Karake, Nangri Kalaji Makata Lamen Karake, or Kabara Kebe Kitano, Kenyan Kabar, sorry, or Kabara Kebe Kitano, Kenyani, UDP got a Serebeta town, the Kending Kenya Yankuba Daboy, ada Kochun Sekebe Kita Kenyani, Tanyere, Ado Tanyere Wujune, Ado Tanyere, Ado Wudunyari, Kamo Kabi, Tan Nagate, Ado Kochun Sutumi, ada Kenya Kita. UDP got a cerebral town, the Kendingra, the Kenyani,
tanyere ado wujunu nyeri tanyere ado wujunu nyeri kamo kabi tan nagade ado ko hunsu tummi ade Kenya kita Sidi Sirif Cissé MPP gara serebe taagundi ken dingiradi tankarage ado kocu tankarage ado onati tankarage ado kocu hunsu hilli wujune ade Kenya kita kamo nagati tampille ado kabu tankarage ado kocu hunsu tankarage do wujun hilli tankarage ado wujun hilli kamo nagati kamo nagati tampille ado kabu ade Kenya kita Ibrahima JS Sani independent candidate nangir North Alliance ado hombe kita Kenya ni tampille ado wujunu nagati kamo karagi tankarage ado kocu hunsu segi ade Kenya kita Yankuba Baro independent candidate agar hombe kita Kenya ni wujune kamo siki tan nagade ado kocu hunse bane ade Kenya kita Amadou Mutar Cham independent candidate agar hombe kita Kenya ni wujune kame ado tampille ado kocu hunsu nyeri ade Kenya kita Jena Baba MPP gara serebe taagundi ken dingiradi West Coast ada wujunu hilli tampille ado kocu hunsu siki ade Kenya kita Salihu Jallo independent candidate nyane akai nangiri ken dingirai agar humbe keta Kenya ni wujune tampille ado kocu hunsu hilli ade Kenya kita Amadi Jite Kenya khani independent candidate nyai nangiri ken kare wujunu tummi kamo nyeri tamu ado segu ade Kenya kita Baisi Saho independent candidate nyani ada humbe kita no Kenya ni wujune kame tansege ado kocu hunsu siki ade Kenya kita agago IEC gara serebe declare nangiri ken karay as a winner ko na korda men wudu kusuno na ade kebe gare ni Kenya ni Yankuba Dabo nangiri UDP karake ay nyana kiyama ni nangir lenki kata wo kata kane ma sino siki na to ma karaw ken gondi IEC gara serebe declare Kenya Yankuba Dabo nangiri UDP wakti na kada kanuari siri waka mama yeah, palanga nuari just tell them the process is finished and now out of the 8 seats UDP 4 yeah. NPP 4 so and you know UDP won within the Greater Banjul area and then MPP won in the provinces so basically and then you conclude in Sarahule tina kada kanuari siri hiki aga nyeme akunu karakei ni UDP da kornamu nakata kita MPP kada kornamu nakata kita ka UDP kornamu nakata ke Kenyan KMC Banjul City Council nali West Coast ado LRR ide Kenya kita kunkutu nandaga base ma kuntauru ado kara yogonu Sierra South Sierra North MPP da kunkara sukira ka kiane khibaru kui wotna kada kanwari geldi daru khawdo battenga na hainde nyana ngire Eyeafrica TV wotna na kanwari siri kita kiane hinga ogara joppa ti tunga okay wagara nyema ti tunga nyugo ke tunga ko kenyan alla na nuare siri ogara joppa di bismillah wagara nyemeti alhamdulillah wotna kanwari siri Amar Kante Mohamed Bay Garme ado timi ke su umbe gado battenga ado humbe ga gollinere nangri control room ma nang daga ma khusukui isudi idiro ko tanya hona golle ke wutna newondi humbe na kaga tawno kanu nogondi wotna na kanwari kane election kay keta anya kunne keta Gambia banani osura wa nyan dome a gandu panyana pati bane kha olli dome ona golle kenya anga ko nyana mo me khanwara siri khada mare menene mes bojang Amar Kante right nene mes bojang thank you very much so work starts now and of course tomorrow is Monday we should be here inshallah in the morning to have a special analysis on the elections you know ñu jangat yef yep xamna ni right now waxtan bi du bari dañuy tagato rek fatali len ne process bi demba la won nañ ci gëna ñëwaat ma bay sëñ bi Mohamed ñu tënk rek gërëm ñu doon sétane way wax rek election bi li lañ ci doon xaar moy ñu bay askan bi ñu decide kuñ yaakar ne ñom ñoy wara nekkal ci council ci ñu tan ko tan nañ nak ci tanef bi nga xamanteni non lañ ko yag amalé ci réew mi ñu decide ne fale ci Banjul Rohey Malick Lowe moom mooy fa kondi nekk seen mayor KMC tamit Talib moom moo fi nekk wara continuer nekk seen mayor West Coast change nañ ku fa nekkoon moom contest sax
Yankuba Dabo for the first time UDP taxawal ko mu ñëw mu gagné mu war a nekk seen chairman bu ees foofu ci West Coast Region ci Kerewan NPP kuñ fa taxawal moom moo win ñoom tamit Mansa Konko Landing mu fa nekkoon moom lañ fa bàyyi mu continuer fi nga xamante ne mooy Kuntawru tamit ku fa nekkoon moom lañ fa bàyyi mu continuer ci turi NPP Janjambure NPP tamit ñoom ñoo fa gagné Basse NPP indi ku ees mu ñëw moom tamit mu win noonu la ko Gambien si décidé ñu gërëm leen ñëpp li des mooy liggéey comme ñëpp ñu ngi ko waxee woon ci suba loolu la ñoo xaar résultat ni ñu tëddee nag parce que parti yëpp am na nu ñu ko bëggee woon waaye ak ni mu demee uutee na lool surtout ci NPP ni ñu ko bëggee woon fii ci Greater Banjul waaye dafa mel ni nit ñi ñoom atte nañ ba pare atte bi nag lan lañ ci war a mun a jàngat ak naka la dinañ ci gën a ñëw ci yeneen programme incha allah def jàngat bu yaatu ñu bàyyi rek nga tëjee foofu am naa ba yeneen jotaay incha allah. mi ngoog résultat yi jeex na. ku ci nekk xam nga yaa ngi doon seetaan xam nga nu njuree fi demee muy ci gox yi ñu doon jongante ci réew mi yëpp. ñu seetlu si nag yi ci gën a am solo muy KMC West Coast Region ak capital lu réew mi di Banjul foofu si loxo UDP la delluwaat ndax ci ñoom la nekkoon. ndax boo xoolee West Coast Region sax ki ko wii noonu UDP la jógee woon. donte que sax jógee na fa dellu dem bokk NPP waaye UDP la nekkoon. kon da nga gis ne tegaat nañ fa loxo daal. ci yeneen nu mu demee tamit Basse nit ki ni nga ko waxee yooyu tamit NPP ci ba mu taxawee léegi gis nañ solo su bari soo xam ne élection yu mu dem yëpp ci boor yooyu noonu da ñàkkut ko. kon bu jëlaate fa dañuy wax ne rek delloo na mbaat ca ndaala rek waaye ni ki duñ ko waxee rek xam naa yàgg nañ fi ci démb ak léegi ñi ngi fi xam naa ne dinañ fi dellusiwaat ngir gën a jàngataat li nga xam ne mooy results yi lu ci mënti am rek mooy élection yi jeex na li des mooy léegi coow li na jeex ginnaaw mënuñoo dëkkee fukki fan yi coow wala ñaar fukki fan yi coow ñu war koo continuer ginnaaw jeex na Gambien si décide nañ ku ci nekk sa gox tànn nga ki la doy ngir mu jiite la léegi nag lu des mooy ñooñu nga xam ne ñoom lañ tànn ngir ñu jiital leen nañ fexe nag wanewaat li tax ñu tànne leen bu fekkee dañ leen falaat nañ wane lu tax ñu falaat leen bu fekkee ñu doog a fal lañ tamit nañ wane lu tax ñu fal leen ndax du ñoom rek ñoo bëggoon ñoom ak seen i nawle ñoo bëggoon ñu seppi leen jël leen ci seen biir nawle kon bu boobaa nag doguma la sax nga baal am nañu jàpp ne ak lu mun taxew ku moo naxee wiin dafa mel ni dynamique si moom mooy doxalin ni coppeeku foofu mu am ci kansu dañ doon doxee parce que nit ñi gën nañu am interest nit ñi dañ leen teg seen ay gëtt am na lu bari lañ diggee am na ñu doon doxee ñu bari jàpp ne soppi doxalin dana am waaye loolu dana interesting fu ñu jëm parce que kansul si am na lu bari li askan bi di doon xaar ci ñoom duñ doon bàyyi xel wala duñ doon xam naka la waaye léegi ñu bari gindeeku nañ xam nañ kansul si lan lañ war a def jëmale ko ci askan bi ak lan lañ war a mën a xaar ci ñoom ñu jàpp ne loolu yëpp lu ñu war a mën a xaar la te changes war na cee mën a am. waaw loolu laa doon wax rek mooy dama ne fal nañ leen daal faaw ñu liggéey mooy indi changes boo liggéeyu tamit dara changes du am liggéey daal li nga wax askan wi bañ fal la fexeel loolu mu doonoon loo bu fekkee waxi kese la woon doo mën a liggéey waaye bu fekkee plan yoo tegoon la li nga teg bind rëdd ko muy ñi nga xam ne génn nañ seen ay manifesto ndax gis nañ fi politiciens yu bari ci seen campagne bi jël nañ ay manifesto wane ko manifesto yooyu nag muy programme bu ñu yéenee pour doxal ko nañ ko doxal rek nguur gi tamit na wàcce boppam jox loxo ñi nga xam ne ñooy council yi bu mu seet fii lañ bokk ak fële lañ bokk bu mu ci jéem a naan élection bi daf ci wuta ponis kenn ci lu ma bëggoon aw ma ko wala am na fu ma bëggoon aw ma fa loolu du loolu na joxante ñëpp loxo niki ni ko njiiti réew mi moom waxoon na ko ba mu sànnee ba pare nee na ku nu risol si mënti demee buñ paree nañ tàllante loxo ñu liggéey ginnaaw waxoon na ko na doon lu mu gëm kansul yi tamit nañ bu leen nguur gi tàllalee loxo nañ fexe ñoom it tàllal ko loxo ñu liggéey ñu bàyyi party interest jël li nga xam ne mooy national interest su ko defee rek local council yi ñoom tamit mën a suqaliku ndax tamit réew mi soxla na leen ndax nguur gu suufeel gi ñoo ngi koy woowee nguur gu ndaw gi waaye muy nguuru gox-goxaani ak central government bi bu ñu liggéeyee rek njëriñ li dafay feeñ ci li nga xam ne mooy ci askan wi feeñ ci réew mi yëpp su ko defee réew mi daal di naat di gërëm Gambien si yëpp ci génn buñ génne dem daal di def seen wareef muy daal di dem ci mbañ gàcce yi tànn ku leen neex gërëm leen tamit ñëpp gërëm tamit politiciens yi di wax ne kenn ñàkkul ndax
ndax jongante la woon rek ku ci nekk sa bëgg sa waaw ku ci nekk bëgg sa réew moo taxoon nga jug ngir ne sama gox man maay ki ko mën a yore keneen lañ ko jox loolu taxul nga doon yaafus wala nga doon ku ñàkkuloo di leen wax ne yéen ñëpp ay jàmbaar ngeen campagne bi dem na ci jàmm jeex na gërëm leen yëpp di gërëm it suñu naataango taskatu xibaar yu nekkoon ci fépp doo ñu jottali li nga xam ne mooy xibaar rawatina ci màkkanu AIC bi ñu nekkoon taluñu nelaw taluñu leen lu dul rek fexe askan wi jote ci xibaar yi gërëm leen bu baax gërëm ñëpp waaye tamit di leen gërëm yéen di gërëm it suñu waa control room ñu nekk foofu jàmbaar yeeg ñëpp di gërëm tamit ñu toogoon di seetaan Eyeafrica TV di wax ne lii di election cycle 2021 2023 tey la ndar képp di ñaan jàmm ci réew mi bañ fekkee waat ko ci li nga xam ne mooy beneen cycle election cycle muy 2026 ci kàttanu yàlla jërëjëf Amadou jërëjëf Mohamed Mbaye Garme ci kaddu yi am na solo lool ñu gërëm la ci taxawaay bi yow it am na solo depuis suba ba léegi wala démb ñu ngi fi Nene Bojang kool fela gal ko fanya liro sutata tongola so process covering commencé diamo sir all these weeks suba election finally kool bantale bring 2021 election diamo so mayoral and chairperson election Gambians called desired come MCA for Nyami. We know the mayors, we know the chairpersons or the chairman, and eventually it's finally done and dusted. So doko nyanta commencer la sign pour mo fana ye nafaje, and that's important. Baraka bake Amar Kante mam jibiwol kata nyangol kata garme nga fal be konton kata control room nga mo be konton na timo be mbafle be ko ala baraka bake IC la fanal mil be tata je mbafle ko ala baraka bake do ko ni chen wo klon pro muta sone ko mi be lafta nyami carte fo commence birin 2021 saying afle abanta jale 2021 to 2023 election o mi yalan kon safuno ko abe kum fada janar nin carte fay labon e UDP siran nanne soto MPP fana siran nanne soto badi niaje nimu political to mi yalan ko anyaw yaya bika bayi anyo saban mesengol ko buka bayi bari min kum mata betara wolo ni katandi ko tendaro jamma fola UDP wota temma fon fana MPP wota bari akumata betara wolo ni ko sayim political nyanta bandal min nyanta kala wolo ni kodi katandi ko nyanta ka simfata pour kajibe mo do ko kala nyami because the immol promise wala la mi ko la electoral promise wala katandi ko immediately we step into that office be do ko kala so ngame sang amado ko wato sital ngamol be konton altol anal konton wato jam fata bakala birin kunu e be sirin jang be diamula alfana be sirin so kono akamta nalbe kanyantale ngam min fo alcool lamoy a telefona so da mi de wodon kibarol fanna pour ka moy ka lamoy ka jibe Eyeafrica mbam fon tentula mba jeyla bari na tentiro be taranata mari mansatalla nga tentu nga jayi tumomi nga process o be commence birin 2021 e kala manke sonka manke fem manke mi yalon ko asa mo kijo farandi e fobbi ate masata lamba jela to mom nga commence bismillahir rahmanir rahim afere nga kum fa alhamdulillah rabbil alamin do ko wato wol sita gambe banko kan ala baraka bake Nene mes Bojang Amad Kante mamen bay garame Nene mes Bojang, thank you very much abarka bake ite fana ngeni mbara bake kila doko al kabirin kunun all this process all the elections we have been together it be tarano IEC but this time here well done and like you said to the entire team we say thank you. So viewers, wherever you are, we say thank you to all of you. We appreciate your company and more so to your loyal company, to Eyeafrica TV. Whenever we're here, you will be with us to the entire process and we appreciate that. And just to say, like my colleagues have said, this has been the end of the entire electoral process. And after what has been a very, very interesting contest, the Gambians have decided in their different ways in the different administrative areas or the local council areas from Banjul to Basse. So, like they have said, it has been 4 seats for the NPP and 4 for the UDP. But there is a lot to be discussed, a lot to be talked about, a lot of analysis on this and the outcome of the election. So, overall, NPP win, of course, UDP rather, wins in Banjul, KM, West Coast, and LRR. Like more or less they did in the councillorship elections, and NPP got the rest, of the seats. So that's why it is, and we all know how the hype was, especially within Banjul, KMC, and of course West Coast region. But UDP has once again sought
their dominance in these areas. And we will reflect on the outcome of the results, inshallah. Tomorrow we'll bring you a special edition on this election. You can join us then. We want to thank you so very much wherever you might have been and following Eyeafrica TV on this entire election coverage from yesterday to this moment. We say thank you and we appreciate your company. We want to thank all these staff of Eyeafrica, the management, our colleagues in the studio, and those that are also in the control room, the cameramen and women, and our team at the IEC for, once again, a job well done. And yeah, we will see you next time, inshallah, hopefully on not election, but in other issues that happen in the country. Eyeafrica will always be there for you. And on that note, we say thank you very much, and I know others will be in the celebratory mood. And congratulations to all the winners, and hard luck to all that contestants and did not win. But like Jammeh said, all of them are, you know, winners because they all had the same objective, or that is to serve their nation in different ways. They might have different ideas, but the objective remains the same. And as country, one people, we keep Gambia going, inshallah. On that note, we thank you and have a pleasant Sunday afternoon until morning or afternoon until we meet again. Do have a peaceful day. Thank you very much. And bye-bye.